kasi nasa car na sila, ma'am. Days seem sometimes as if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you. So, good afternoon, everyone. It's November 7, 11:40 a.m. and ano ba? Paalis kami ngayon kasi kailangan namin bumili ng lights para dun sa room ko. Punta lang kami ng SM saglit and I am gonna show you my fit as usual. My top is from Shop Cider or Cider. Then my shorts as usual, I'm using my Yes Style Bermuda shorts. Then for my bag, this one is from Shein and it looks like the Prada na hobo bag. Ganun yung style niya. And I was supposed to use my other bag, yung nude bag. Kaso, hindi kasya yung camera ko. So, ito na lang. And, yeah, ang init. Ang init. Ang init. And guys, I want to wear this perfume ngayon. Actually, bago lang to. Kasama lang siya sa PR package. And, yan, try natin. Hindi talaga ako perfume person, as in, gusto ko lang sa mga perfume ko, matatamis yung scent. So, hopefully, this one. This is a perfume, right? Ano lang yung smell niya? Mild lang. Parang ba't parang napasok naman lang. Isang kote, isang malabo. So, hi guys, it's Chike. Hi guys, it is early today. As you can see, medyo pangit pa yung lighting natin kasi it's 6:53 a.m. pa lang. It's a Saturday, November 13. I know, sobrang tagal na nung last clip. Pero ngayon, aga ako nagising kasi magpapavaccine na ako and aalis na kami ngayon. And yung pagpavaksinan ko is sa mall lang, sa SM. Chiki! I'm just wearing this crop top from, tingnan nyo yung dalawa, oh. Oh my god. So, I'm just wearing this crop top from Shopee. And then, shorts. Shorts lang. Nag-shorts lang ako kasi katapat lang namin yung pupuntahan namin. So, hindi ko na kailangan mag-pants. So, ayun. Tara na, guys. So, hi guys, I just got home. Actually, kanina pa, mga 20 minutes ago, naka-uwi na kami. And, yun, nakapag-vaccine na ako. And, ngayon, wala naman akong nararamdamang side effects or what. Kasi, di ba may mga side effects, ganun. Pero ngayon, hindi naman ako nahihilo. Hindi naman masakit yung braso ko. Pero, let's see later.
So, hi guys! Good morning. It's currently 10:40 a.m. And kakagising ko lang kanina siguro. And medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. I think because of the vaccine. And nag-order ako ng donuts. Kasi nag-crave ako ng matamis. So, nag-order ako. Nagpa-food panda ako ng donuts. And this video is not sponsored by Jayco. Pero, baka naman po, Jayco, like... So, I got 4 Oreology. Ito yung ultimate favorite kong flavor nila. Kung di nyo pa natatry to guys, anong ginagawa nyo? Bakit di nyo pa siya natatry? Then, ito sobrang basic lang, pero favorite ko din siya. Ito yung sugar ice nila. Powdered sugar donuts lang siya, pero is the best. So, yan. Let's eat. Let's eat. Gutom na ako. Ang sarap! Hi guys, so it's a Monday right now and may klase ako ngayon pero wala naman kaming ginagawa kasi naka-breakout room kami ngayon. Pero ayun, update ko lang kayo. It's 1:27 p.m. in the afternoon and I'm in my class. So yeah, tingnan mo naman yung breakout room namin. Wala man lang naka-on cam. So I don't wanna wake up. It's 3 in the morning and everyone's in there. hi everyone. So kakatapos lang ng class ko. It's around 3:43 p.m. and Chiki na dun sa likod. And I'm sorry sa background noise. May mga naglalarong bata sa labas. Pero anyway, ngayon, I want to share kasi sa inyo guys yung binili ko nung nakaraan. This one is my recent purchase from... Bakit ang liwanag po, no? Parang kukunin ako ni Lord. Pero, now kasi, kaya ako nag-decide mag-vlog kasi I want to share this purchase na binili ko. Purchase na binili ko. I want to share with you guys my recent purchase from an IG shop. Kasi may mga nagtatanong din sa inyo, ganun, kung saan ko nabibili yung bags ko. Ang ingay sa labas. Nasa box pa siya, so unbox ko siya mamaya. Pero, I got this bag from Sono Vintage on Instagram. So, ayun, unbox ko muna siya para mapakita ko na sa inyo. So, yun. Let's unbox. So guys, ito yung bag. This is a Prada nylon. I don't know the exact name kasi wala pa akong masyadong alam sa mga bags. Pero this is the one I got. And I specifically got this kasi wala pa akong laptop case sa MacBook ko. Tapos tinanong ko yung seller kung kasya yung 13-inch na laptop. So, sabi niya kasya naman. So, ayun, nung nalaman kong kasya naman, like, sabi ko, it's a sign. It's a sign. It's a sign. Yun, I will be putting the username ng Sono Vintage dyan sa screen. Pero guys, itong mga pieces nila, mga one stock lang to. Hindi siya maramihan. Kasi nga, as I've said earlier, vintage na siya, luma na siya, diba? Ayun, I will see you guys tomorrow siguro. Kasi ngayon, baka matulog lang ako kasi medyo pagod ako sa school. Pero, ayun, I'm so happy with my purchase. Like, this is my baby. Like, my baby. These are both my babies. Bye-bye. Sleep muna ako. Hi guys! So, it's actually a Tuesday right now. It's November 16. And ngayon, nakaayos ako ngayon. Naka-outfit ako kasi sasama ako kay Mami saglit sa pupuntahan niya. And I have to take pictures din kasi for this outfit. Kasi
may deadline ako sa Instagram post ko. So, pakita ko lang sa inyo yung outfit details ko and like that. So, this is my outfit. I'm wearing this dress. Medyo bloated ako kasi kakakain ko lang. Pero, anyway, I am wearing this dress from Zaful. And then this parang cardigan cover something. This one is from Shopee. And here guys, may extra damit pa ako kasi I'm planning to take another outfit photo. May deadline ulit ako. Pero ayan, may bag akong dala. Tapos may shoes. Ito yung face mask ko. And ayun, let's go na kasi nasa car na sila mami. So, yan. Hindi naman sabi ko pa this is my second outfit. This pants is from This top is from Zaful. Pants from Shein. And then my shoes are from Shein as well.